நான் ஏற்கனவே வந்து வெட் ஃபேஸில் வந்து ஹைலூரானிக் சீரம் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரம் கோஸ்ட பாஹா. ஃபர்ஸ்ட் Kutti Princess is awake. So weekday skincare வந்து ஆக்சுவலாக barrier focused. ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து வெட் ஃபேஸில் வந்து ஹைலூரானிக் சீரம் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி டாக்டர் சிரக்கோ க்ரீம் டோனர். பிகாஸ் நேற்று நைட்டு ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தது. ஸோ ஐ ஹேவ் ட்ரை ஸ்கின். I'm gonna go in with some toner and I go on my neck. இங்கே ஒரு பிம்பிள் இருக்குது ஆக்டிவாக, இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஆனால் பெயின்ஃபுல்லாக இல்லை, பட் ஸ்டில் they are there. இன்றைக்கி மேக்கப் போடுவேனா? டைம் இல்லை, எல்லோரும் லேட்டாக இருந்துட்டோம். குட்டி பிரின்சஸ் லேட்டாக இருந்துட்டாங்க. எஸ்மா. We might not be going to school. You're not going to school? No, we are going to school. I don't go to school. No. இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, I am actually going in with azelaic acid from Costa Baja. ஜஸ்ட் ஒரு 2 பம்ப் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா இது வந்து 15%. ஸோ less is more. இது கொஞ்சம் அப்சார்ப் ஆகிற வரைக்கும் விட்டுட்டு then I'm going in with just this much. Then sunscreen வந்து என் பேக்கில் இருக்குது. ஸோ அதை எடுக்க போகிறேன். So this is the one. It's tinted. So I shake first. Then I use it 2 fingers. இது கொஞ்சம் blend பண்ணுறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம். 2 fingers. When I still use it, it will blend in actually,
but it will take very long. இன்னைக்கு லேட் ஆகிறதுனால நான் ஆஃபீஸில் போய் தான் மேக்கப் போட போகிறேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஆஃபீஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம். இப்போ சன்ஸ்க்ரீனோட போகிறேன். ஏன் வந்து நான் இப்போது மேக்கப் வீட்டில் போடாமல் போகிறேன்னா, பிகாஸ் ஐ ஹேவ் அ கிட். நான் அவங்கள ரெடி பண்ணணும். ஸோ how it looks outside our unit, you know, it's quite quiet and calm. Princess, hello princess, mommy princess, Renika princess. I didn't paint my nails. Are you painting your nails? Inka. Mommy, that's not even. Mommy, I want to go outside. You wanna go out? Where you wanna go? It's going to rain, ma. You see, look outside. It's feel like raining. Do you wanna go out for a walk? Yeah. Okay, we can go out for a walk. Mommy, come on. We need to wear shoes. Now? Yeah. No, mommy have work to do. Can you give me 1 hour? Mama do the work and then we can go out. Okay? That's not our son. That's not our children. There's still we're gonna want to wear. Oops. Mommy, come on. Let's go. Let's go, Mama. They have to make the mesh bigger. Because now I think this one is. Some parts are 50. I mean, yeah. Story 3. Going to remove my light makeup. So I actually do have oil cleanser, but I use Uber oil to clear before I go in with my oil cleanser. Then I go in with my gentle cleanse. This step is to make sure I don't have any residue or sunscreen left. And then my minimalist hydrochloric acid. So I just let it dry first until I go in with the next skincare, which is my hyaluronic acid. Then this is first time I'm trying because of my eye irritation. I hope this vegan-collagen eye serum from Axis.
use the same thing around my eyes. I hope dry out a bit. So I'm going in with the Astra ceramide spray. So when the face is wet, I go in my Vichy. So let it dry. Let this dry. Just taking some paper and trying to dry it. Wet, I go in with my Laneige Water Bank moisturizer. This is my go-to moisturizer because it's very hydrating. Then it's not too heavy and it's not too light for my dry skin. It's a very good treatment today. So wait for it to absorb. So that's my nighttime skincare routine. Thank you for watching so much. Now I'm going to fetch my daughter. So my phone is here. Let me just take what I need. I want to throw some rubbish away. I haven't thought about dinner. Weekdays dinner is very difficult. So There's nobody ready. And Mommy wants to scratch nose. Mommy, those ants on the jungle. This is not a jungle, this is a park. See, look at that ants on the park.